cargo, what are the loading precaution to be taken, what are the fire precaution to be taken, etc., etc. So unless they know the cargo characteristics, ship can refuse to cargo. Destination is not to the accustomed route. সেটা কিভাবে হয় যে যদি লাইনের সার্ভিস হয়, জাহাজ একটা নির্দিষ্ট শিডিউলে নির্দিষ্ট চলে, সেক্ষেত্রে সে তার ওই কার্গোটা যদি তার পথিমধ্যে কোনো বন্দরে না হয় তাহলে সে ক্যান রিফিউজ ইট। দ্য গুডস আর ডেঞ্জারাস, দ্য গুডস উইল বি হার্মফুল টু আদার্স। অন্য কার্গোর জন্য সেটা সেফ না। এই পাঁচটা কন্ডিশন যদি মনে করে যে ভ্যালিড, তাহলে কমন ক্যারিয়ার ক্যান ডিক্লাইন টু accept the cargo. Okay. Certain ক্ষেত্রে same as Hague-Visby rule, এসব ক্ষেত্রে জাহাজ will not be responsible for any losses or damages to the cargo. Okay. However, the bill of lading from the control carriage, the ship owner is tried to make many more exceptions to provide the carriage of goods by sea. Blah, blah, blah. You can introduce that. এটা হিস্ট্রি কেন হয়েছে, এই ধরনের কেন carriage of goods act was adopted because of unreliability, too many losses of cargo, etc., etc. Purpose, এটা already discussed that. I mean, I'm just going over. Applicable কোথায় কোথায় হবে? Of course, applicable হতে হলে কি কি দরকার আছে? If you want to apply the COXA in certain problematic situation, there must be a contract of carriage থাকতে হবে. With the agent, ship owner or shipper, there must be goods that carried and by sea, and of course it has a foreign trade. Local trade, you can introduce that. Carriage of Goods Act depends on the national regulations. Okay, this is a second. This is COXA, is a Carriage of Goods Act, Code of Commerce, Civil Code. It America the Civil Code গেছে, Civil Code adapt করা হয়েছে এটা. Governing law. আমাদের দেশের ফরগেট অ্যাবাউট আমেরিকা, আমাদের দেশে এটা লিস্ট করা হয়েছে এবং উই আর ক্যারিং দ্যাট। আমি এগুলা আলাপ করতে চাচ্ছি না, জাস্ট ফর ইউর ইনফরমেশন। ক্যারিয়ার ডিফাইন করা হয়েছে, ক্যারেজ অফ কন্ট্রাক্ট অফ ক্যারেজ কি জিনিস, গুডস কাকে বলে, দিস ডেফিনেশনগুলা তোমাদের জানা আছে না এগুলা? আচ্ছা, includes the owner or charterer who enters into the contract of carriage with the shipper is the carrier. Contract of carriage just quickly applies only to contracts of carriage covered by a bill of lading or any similar document of title, insofar as such document relates to the carriage of goods by sea, including any bill of lading or any similar document like a seaway bill or like a shipping document. আরো কিছু ডকুমেন্ট আছে যেগুলো ইউজ করা যায়। They may not have the similar status like bill of lading, but that can be issued by the ship as a document in exchange of freight and for carriage of the cargo and delivery to the person mentioned in that document. Okay. But bill of lading যেমন তিনটা ক্রাইটেরিয়া আছে, it is a title of ownership, it is a prima facie evidence, receipt of cargo, etc. And the contract of carriage. That is just the name of the cargo নেওয়া হয়েছে এবং কার্গোটা কাকে দেবে তার নামটা ওখানে দেওয়া থাকে, সেগুলোকে সিওয়ে বিল বলা হয়, তোমরা শিপিং ডকুমেন্ট বলতে পারো, but the status is different. Pursuant to charter party, from the moment charter party থাকলে you can issue bill of lading, contract of carriage. Goods include goods, wares, merchandise, and articles of every kind whatsoever, except live animal, and cargo which by the contract of carriage is stated as being carried on deck. So this is also contains in the Hague-Visby rule that cargo, সব ধরনের পণ্যকে কার্গো বলা হচ্ছে কিন্তু except live animal. Okay. And cargo by which the contract of carriage is stated as being carried on deck. And so live cargo is not defined as a cargo for the ship. Okay.
লাইভ কার্গো কখনো ভিতরে নেওয়া হয় না, হোল্ডের ভিতরে নেওয়া হয় না। লাইভ কার্গো রিমেইনস অন ডেক। So if you have noticed a cattle carrier, যারা লাইভ অ্যানিমেল ক্যারি করে, you will see all the decks are on the top and open, খোলা থাকে। Okay, so because it is very not a healthy atmosphere when you carry animals, and they have to drain a lot of waste after the treatment. It's different. So লাইভ কার্গো ছাড়া, লাইভ অ্যানিমেল ছাড়া বাকি সবগুলো কার্গো বলা হচ্ছে। অ্যান্ড আর যে কোনো কার্গো যেগুলো ডেকে লোড করা হয়, not containers, okay, and অন্যান্য কার্গো, জেনারেল কার্গো, ড্রাই কার্গো on deck. So deck cargo is not the owner's risk. Deck cargo সবসময় it is called the shipper's risk. ডকুমেন্টে বলাই থাকে যে ডেক কাগজে লোড করতে হয়, ক্যাপ্টেন যদি এগ্রি করে নেবে, but it will be always at shipper's risk. Okay, but in exchange ship can earn some freight. So deck cargo is excluded there from the liability of the ship owner for the carriage of that goods. Okay, ship means any vessel on carriage of goods by sea. Carriage of goods cover the period from the time when the goods definitely loaded and time discharge. So carriage of goods will end there once you load, carry it to the destination and discharge. That is the end of it. Under every contract of carriage of goods by sea, the carrier in relation to the loading, handling, storage, carriage, custody, care, and discharge of such goods shall be subject to the responsibilities and liabilities of the ship owner. This is there. The liability section 3 of the special condition. The carrier master agent of the carrier and the shipper may enter into an agreement in terms as to the responsibility of the carrier for such goods, as to the rights and immunities the carrier respect, the obligation of the seaworthiness, and so far as not contrary. এগুলা exception, এগুলো থাকতে হবে, এগুলা এখানে কি করার কিছু না। If the carriage of goods act by sea is there, we go to that. Care and due diligence of his servants and agents in regard to the loading, এগুলা সবগুলো থাকতে হবে, special condition. These will be valid, whatever is the agreement is. Okay, bill of lading নিয়ে আলাপ করতে চাই না। bill of lading নিয়ে আমরা অনেক আলাপ করেছি। এখানে seaworthiness এর একটা proper definition আছে। If you can look at it, the carrier shall be bound before and the beginning of the voyage to exercise due diligence. এটা আমরা English বিলগুলো দেখেছি। I'm just trying to compare. They are quite similar documents, legal documents. Okay, so জাহাজকে ভয়েজ শুরু করার পূর্বে, আগে এবং পূর্বে পর্যন্ত জাহাজটাকে seaworthy হতে হবে, seaworthy থাকতে হবে to comply with these rules. Okay, with of course exercising due diligence. That means you have done everything that is required to make a ship seaworthy. You can see properly man, equip, supply the ship, make the holes clean, blah blah blah. So these are repeatedly again and again, and then the last two sentence: the carrier shall properly and carefully load, handle, stow, keep, carry, care for and discharge the goods carried. So loading করে শেষ হবে না, লোডিং করার পরে এটাকে যাতে যত্ন করা হয়, ঠিকমতো ভেন্টিলেশন করা হয়, টেম্পারেচার মেনটেন করা হয়, whatever may be required. Time to time they have to check the goods are in good shape, and also you have to discharge the goods and hand over to the consignee in the same good order as when you loaded the cargo. So this is also a responsibility of the carrier. If it is reasonably fit, when a vessel is seaworthy, if it is reasonably fit to encounter the ordinary peril to the expected during the voyage, there is also another requirement that you should be ready to take the intended voyage. That means all the rigors of the sea, the adverse weather condition, receive and discharge cargo to carry safely and particular cargo on the voyage undertaken. So you can see the carrier's responsibility and what the seaworthy
actually means in details. Seaworthiness doesn't end up just like that. You got to take care of the cargo throughout the voyage. But as it said, seaworthiness, you have to make the ship seaworthy at the beginning, before and at the beginning of the voyage. পরের মধ্যে যদি আনসিওয়ার্দি হয়ে যায় কোনো কারণে, that is a different story altogether. Okay? Uh, that does not prove that the ship was not seaworthy. Okay, as long as you have taken all requirements to fulfill the seaworthiness for beginning of the voyage, you are okay. What happens later, it is subject to care and prudent navigations, etc. Handling, ship handling, it will depend on the absolute perfection is not required in the vessel, it being sufficient that she had the degree of fitness which an orderly, carefully, and prudent owner would require the vessel to commencement of the voyage, blah blah. So don't worry, these are quoted certain court case এগুলা হয়েছে, আমি এগুলা করতে চাচ্ছি না। এগুলা some quoted verdict when there was some dispute. Then court has given that kind of judgment. Okay, so let us তোমরা এগুলা পড়ে নিও judgment গুলা. This is again seaworthiness is the bill of lading নিয়ে আলাপ করতে চাচ্ছি না। bill of lading আমরা অনেক আলাপ করেছি, তাই না? আলাপ হচ্ছে না? You want to discuss the bill of lading again? No sir, আলাপ হয়েছে স্যার। স্যার আপনার একটা স্যাম্পল পাঠানোর কথা ছিল স্যার। আমি এটা পাঠাবো। সরি, I was trying to I've got the front page. I was trying to find out that bill of lading এর ব্যাক পেজে যে কন্ট্রাক্টের টার্মগুলো থাকে সেটা আমি লুক করছিলাম। ওগুলা দেখলাম যে অফলোড করতে গেলে পয়সা চাচ্ছে আমার কাছে। But I will give you the front page. I've got one. But I'll find out one proper bill of lading for you. ঠিক আছে? Okay sir, thank you. From one of the company I'll collect. Shipping contract নিতে পারবো, এটা পাঠিয়ে দেবো তোমাকে। তো বিল অফ ল্যান্ডিং নিয়ে আলাপ করার দরকার নাই। বিল অফ ল্যান্ডিং নিয়ে যথেষ্ট আলাপ হয়েছে, isn't it? একই জিনিস বারবার বললে বিল অফ ল্যান্ডিং কি কি তথ্যগুলো থাকে এগুলো you know this, what is the purpose of bill of lading. আমি জাস্ট একটু দেখে যাও, তোমরাও দেখে যাচ্ছ, আমি দেখতেছি bill of lading এর কি কি ফাংশন আছে, এগুলো এখানে আছে, ঠিক আছে না? এগুলো তো you know, isn't it? Yes sir. Okay, fine. Yes sir. Limitation liability পড়তে যাচ্ছি না, আমি এখন bill of lading নিয়ে আলাপ করব না। একটা জিনিস, what mean package মানে কি? Package refers to the carton on the individual packaging of the goods and not to containers. Okay, package বলছে যে সব কার্টুন প্যালেটে আসে, কার্টুন বক্সে আসে, কিংবা ক্রেটে আসে, এইসব প্যাকেজের কথা বলা হচ্ছে। কন্টেনার ইজ নট এ প্যাকেজ, ফর এক্সাম্পল। ওকে, দিস এর দরকার নাই। আমি লিমিটেশন লায়াবিলিটি আমি আর এই কক্সা নিয়ে আলাপ করতেছি না, ঠিক আছে? I don't want to do that because it will be repetition of এটা একটা দেখতে পারো, carrier and the agent shall be discharged from the liability in respect of loss or damage to the goods carried by sea unless suit is brought within 1 year. এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে 1 বছরের মধ্যে তোমাকে যদি কোনো কার্গো সম্বন্ধে কোনো ক্লেম থাকে সেটা নিয়ে আসতে হবে। ওকে, in case of damaged goods after delivery was made, একটা হচ্ছে যে carrier and agent shall be discharged from liability in respect of loss or damage to the goods carried by sea unless suit is brought within 1 year. In case of simple khali damaged goods, after delivery you have to get a survey and get it okayed for acceptance. Okay, by survey report থাকবে, সার্ভে করার পর বলবে কি ধরনের ড্যামেজ হয়েছে, if there is any contents missing that will be reported by the surveyor in the report and acceptance may be done after that, and then you can make a claim for the lost and the damaged goods.
In case of non-delivery of goods after that date when the period goods should have been delivered for the date when the ship left for the port of destination. জাহাজ ডিসচার্জ করার পরে যদি পণ্য না পেয়ে থাকে তখন you can also make a claim for lost cargo. To meet the existence of maritime hazard, to provide the carrier an opportunity to look for the goods. এটা বলছে যে কেন 1 বছর দেওয়া হয় সেগুলোর একটা লজিক দেওয়া হচ্ছে যে 1 বছরের মধ্যে পণ্যটা যদি কোথাও মিস হয়ে থাকে, লোড করা হয়নি ঠিকমতো, ডকুমেন্টে দেওয়া হয়েছে, দেখা গেল যে লোড করে এটা ওয়্যার হাউসে রয়ে গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। বাট কিংবা পাওয়া যায়নি, খুঁজে পাওয়া যায়নি, জাহাজে ছিল অন্য কার্গোর মাঝখানে, whatever may be, for this kind of complication কিংবা ট্রান্সশিপমেন্ট যদি হয়ে গিয়ে থাকে, সো এই জন্য 1 বছর একটা সময়ের নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যাতে করে ওটাকে ট্র্যাক করা যায়। এটা কিভাবে ক্লাবের দরকার নেই, এটা তোমার স্লাইডে দেখে নিও টাইমটা কারণে। What do you mean by delivery? এগুলা আমি স্কিপ করে যাচ্ছি। I'm going to the next okay, rights and immunities. I'm the reason that I'm trying to show you this COXA just to know these are not part of the COXA. These are certain case study, okay? The certain questions and case study যে যখন কোনো কোর্টে কোনো গেছে, ডিসপিউট গেছে, তখন তারা দেশের পার্টিগুলো দিয়েছে। What does dangers of the sea mean? As in, if you look at that, consider as equivalent to the perils of the sea. Okay? এই একটা কেস, একটা জাহাজের সাথে অন্য একটা জাহাজের কেস উঠেছিল কোর্টে, সেখান থেকে ভার্ডিক্ট আসছে, সেটা দিয়েছে। ডেঞ্জার অফ দ্য সি ইজ somewhat of an equivocal expression. দরকার নাই, এগুলা ফরগেট অ্যাবাউট। কেসেস গুলো তোমরা দেখে নিও, কেসেস স্টাডি। ওকে, আমি এখানে শেষ করছি এই জিনিসটা। I want to go on other contract. জেনকন এটা আমি শেষ করে দিই। এটা বোধহয় আবার এটা হচ্ছে না কেন? সমস্যা কি হলো? বুঝতে পারছি, এটা তো স্টক শেয়ার গুলো চলে যাওয়ার কথা। বুঝতে পারছি, এটা গন্ডগোল হয়েছে ওইখানে।
আচ্ছা, আমি জেনকন চার্টার পার্টিতে পরে আসতেছি, ঠিক আছে? টাইম চার্টার পার্টি নিপাত, এটা দেখা যাচ্ছে ফ্ল্যাগটা? হ্যালো, গেম টাইম চার্টার পার্টি দেখা যাচ্ছে স্যার। জেনকন দেখা যাচ্ছে? জি মানে স্যার। তোমরা দেখতেছো, আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন? স্যার তাও স্যার এটা অনেক ছোট করে দেখাচ্ছে, একটা লাইন দেখাচ্ছে জাস্ট, ফুল স্ক্রিনে আসে না। ফুল স্ক্রিন আসে না? না স্যার। হেই হেই ভিডিও। এটা এটা এখন দেখা যাচ্ছে এখন কি দেখা যাচ্ছে? টাইম চার্টার পার্টি স্যার। কি ব্যাপার, আমি বুঝতেছি না, এরকম হচ্ছে কেন? আচ্ছা, এনিওয়ে, টাইম চার্টার পার্টি নিয়ে আমরা আলাপ করি আজকে। ওকে, আমরা ভয়েস চার্টার পার্টি নিয়ে আলাপ করেছি। উইল কাম ব্যাক টু জেন কন চার্টার পার্টি। এটা আমাদের কমপ্লিট হয় নাই, আমার এখানে লোড হচ্ছে না, একটা জিনিসটা নিতে জানা কেন। বাট লেট আস ফিনিশ দ্য টাইম চার্টার পার্টি স্লাইডে, ঠিক আছে? Then we'll see both Gen Con and Gen Time, just for your information and knowledge. So time charter party-তে কি কি ইম্পর্টেন্ট ক্লজ থাকে তার একটা সামারি এখানে দেওয়া হয়েছে, যে ডেসক্রিপশন অফ দ্য ভেসেল। নর্মালি টাইম চার্টার পার্টিতে কি হয়, the ship owner offers their ship into the charter market, either through Baltic Exchange or by any in London charter market. Normally London charter market is the biggest charter market. ওখানে সব ব্রোকাররা থাকে এবং নির্দিষ্ট ব্রোকারকে যখন বলা হয় যে আমার জাহাজটা মার্কেটে অফার করতে চায় ফর টাইম চার্টার, দেন অফকোর্স শিপ মালিক তাদের কিছু বেসিক ইনফরমেশন গুলো অফ দ্য শিপস পার্টিকুলার্স দিতে হবে। আবার পার্টিকুলার্স বলতে জাহাজের ডাইমেনশন, জাহাজের ম্যাক্সিমাম ড্রাফট, জাহাজের লোডিং ক্যাপাসিটি, বাঙ্কার ক্যাপাসিটি, speed, tonnage, speed, consumptions are very important. Crane capacity, basic যেসব জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো এনি শিপার উইল লুক ফর ইট, যে আমার জাহাজটা কি ধরনের জাহাজ, কি ধরনের সাইজ, ড্রাফট, লোডিং ক্যাপাসিটি, বাঙ্কার ক্যাপাসিটি, ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি কোন কাউন্সিলের আন্ডার আছে, ফ্ল্যাগ কাদের, কোন ফ্ল্যাগে, বেসিক এগুলা তথ্যগুলা দিলে এগুলা মার্কেটে যখন যাবে, মার্কেটে যারা ব্রোকাররা দে আর লুকিং ফর শিপস, they have got cargo in their hand, they will just choose the ship they want to select for chartering of the ships. Okay, so descriptionটা সেই জন্য লাগে যে বেসিক ইনিশিয়াল ডেসক্রিপশন। তার মধ্যে এখানে চার্টার পার্টি থাকবে, ট্রেডিং সম্বন্ধে থাকবে, ট্রেডিং এরিয়া কোথায় কোথায় ট্রেড করবে, কার্গো কি ক্যারি করবে, পিরিয়ড অফ টাইম চার্টার পার্টি, কোনখান থেকে কোন দিন থেকে কোন দিন পর্যন্ত সেটা চার্টারের ভাড়া খাটবে জাহাজটা, সো টাইম ডিউরেশনটা থাকবে, whether it's maybe 3 months, 6 months, extendable mutually থাকতে পারে কন্ডিশন। ডেলিভারি কোথায় দিতে হবে জাহাজটাকে, রিডেলিভারি কোথায় দেবে, এগুলা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস। হায়ার অ্যান্ড পেমেন্ট অফ হায়ার, কিভাবে পেমেন্টটা করবে, কতদিন পরে পরে পেমেন্ট করবে, কতদিনের পেমেন্ট একসাথে করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি, কোন ব্যাংকে করবে। অফ হায়ার ক্লজ থাকবে। তোমরা এগুলোর সাথে পরিচিত, যেমন অফ হায়ারের সাথে? ইয়েস, অফ হায়ার বলতে কি বোঝাচ্ছে এখানে?
হ্যালো স্যার একটু রিপিট করবেন স্যার। স্যার কারেক্ট স্যার, পরিচিত স্যার। পরিচিত সকলে তোমরা অফার সম্বন্ধে তোমাদের আইডিয়া আছে নিশ্চয়। অফার নিয়ে আমরা আলাপ করেছি এর আগেও। Anyway, this will be that as the time comes, we'll see what it's there. Now, description এখানে বলতে description of the vessel is more important, and that's why it is more detailed. All details about the ship, such as name, flag, classification of the port of entry, deadweight, capacity, construction, speed, fuel consumption, nationality, tonnage, etc. Don't charted during the negotiation with the ship owner. So these are the vital information in the detailed description of the ship, which initially has to be declared when the ship is put on charter market. Okay. So what are the description? These are the main information that to contain. পরীক্ষার সময় লেখার সময় আবার অর্ধেক লেখা হয়, অর্ধেক লেখা হয় না। নিজেরা পড়ে নিবা জিনিসটা যদি মনে না থাকে। ওকে, কার্গো ক্যাপাসিটি, এটা very important information that to be declared when you're in the charter market. The ship's cargo carrying capacity is described in the way as the voyage charter party, that is in most cases by deadweight or in cubic capacity, either of the thing. Bulk area normally will say the cubic capacity. General cargo ship, container ship will give that TEUs, or dry cargo ship. Container is also dry cargo ship, but other general cargo ship, for example, multi-purpose cargo vessel, they can declare the capacity by deadweight tonnage. Okay, but in fact there should be deadweight and as well as cubic capacity, both should be there. The owner must declare all details as correctly as possible, otherwise may lead to deduction of the hire. Not only deduction of the hire, if you do not declare that you can maintain. One is the correct information, the other is that you can maintain. For example, আমি স্পিডের কথা বলছি, তোমার কনজাম্পশনের কথা বলছি, that you have to, whatever you declare, you got to maintain that. Otherwise, the question will come, there will be claim for deduction of the hire. কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে? ম্যাক্সিমাম হচ্ছে স্পিড, কনজাম্পশন। স্পিড যদি ঠিক না থাকে তাহলে ডিলে হয়ে যাবে প্যাসেজের মধ্যে, so that will introduce a claim, opportunity for claim by the charterer. Or if the ship is not able to maintain the cargo in good condition, okay, that there may be a claim. If the ship suffers any delay due to the survey fitness, then there will be claim. So many khetre charterer will look for scope to make a claim. Liner term cargo space, the whole reach and burden of the vessel, including lawful deck capacity, to be made at the charter's disposal, reserving proper and sufficient space for the vessel's master, official crew, and blah blah. So this is important হচ্ছে উপরের পোর্শনটা, যে স্পিড এন্ড বাংকার কনজাম্পশনটা বললাম আমি, যে টাইম চার্টারের মধ্যে দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। যখনই তোমরা, if you are working in the chartering department offering a ship, you have to think of what are the speed and consumption that you will declare so that you can maintain that in the whole charter period. Vessel speed, capability, and bunker consumption are essential for judging the operating potential. এটা দরকার হয় কেন? তাদের নিজস্ব ক্যালকুলেশন করতে হয়, ভয়েস ক্যালকুলেশন। It is recommended that not only the consumption on full speed is stated in the charter party, consumption on economic speed as well as low speed should also be agreed. In accordance with the English law, this type of clause is not understood to be a warranty of the ship's speed, capability, and bunker consumption during the time charter period. They often try to get the speed described as average service speed. That is English law. English, they can
go according to that their law. But normally, those who are in the chartering business, what they do, they don't talk about every speed. And the charterer would like to know exactly what speed the ship can make. You can say plus minus half a knot. That may be the variation, like speed 50 knots plus minus half a knot. That is a declaration. So you can have half a knot to play around. Beyond that গেলে claim আসবে. So এবারে স্পিড বললে এবারে স্পিড নিয়ে অনেক ডিসপিউট হতে পারে, কোর্টে যেতে পারে, what is এবারে speed means. So that needs another clarification and judgment by the court of law. So best হচ্ছে যে whatever speed I declare, I can, if I think that I can make 15 knots without any problem, then I can say all that 15 knots plus minus half a knot. Consumption, similarly, the 20 tons per day plus minus half a ton, for example. Okay, so you have both options to half a ton from the charter ship owner can defend. If the speed has dropped, there will be no claim from the charterer because it has been agreed by that. Okay, half a knot beshi tara, they don't accept that because then there is a difficult to calculate the voyage profitability. Okay. Okay. Bunker capacity, you got to make sure that এখানে কি বলছে bunker নিয়ে. Speed gravity bunker judgment, you recommended the nominal consumption, full speed is stated in the speed, various speed, economic speed কত consumption, economic speed কত knot হতে পারে তোমার জাহাজের, সেটা হয়তো চার্টার জানতে চাইবে, and full speed কত consumption সেটা জানতে চাইবে. যদি consumption মধ্যে variation হয় বিরাট, then there will be a portion of hire of the ship or otherwise claim, means deduction from the charter hire. So you got to be careful when you select that speed and consumption of the ship. The owner shall deliver the ship to the charterer in a seaworthy condition in Jan time. Charter party, it is said, in every way fitted for the service throughout the period of the charter party. So you can see this is a responsibility of the ship owner to ensure that ship is always safe, always seaworthy throughout the period of the charter hire. But again, that seaworthiness before and beginning of the voyage is the condition will remain intact. Okay? For the charterer, it is important not only that the vessel is delivered in accordance with the agreement in a seaworthy condition, but also that should be kept in the same good order and condition during the charter period. Did you get that? যেটা ডিক্লেয়ার করলাম seaworthiness, এখানে চার্টাররা চাচ্ছে যে জাহাজটা সব সময় যেন ওইভাবে seaworthy থাকে. But again, it doesn't mean that ship may not become unseaworthy at certain stage of the voyage due to some accident or some oversight of the cargo or some kind of disaster due to the adverse weather condition that could lead to the certain condition that ship at that particular moment was unseaworthy. But here, the ship owner's due diligence to keep the ship seaworthy at all conditions will always be there. Ship owner has to prove otherwise that ship was seaworthy, but in certain reason beyond the owner's control, that will happen. That is another story. Okay. Otherwise, ship has to be seaworthy throughout the charter party period. That has to be maintained. Trading area, there has to be in the charter party as well. যে আমি কোথায় জাহাজটা কোথায় আমার জাহাজটা ট্রেড করতে পারবে, because you don't want the ship to go into certain areas that crew may not agree to go, or certain latitude
that ship is not fit to go into there, like in polar regions. Or sometime like in an enemy country, or the country unfriendly country with the flag state, there could be some of this trade limit. But geographical trade limit will be because of that, as I said, where the ship is not fit to go. Simply, the charter party কি বলছে এখানে usually contains additional limit for the trading covering the institute warranty limit for various reasons. Institute warranty limit is that means তোমার এখানে cargo claim accept হবে না, insurance claim will be not be established, so that is also has to be taken care of, such as worldwide trading always within institute Nakamu clause. যেখানে আবার institute warranty limit আছে, সেই লিমিটের মধ্যে জাহাজটাকে ট্রেড করতে হবে, বাট আদারওয়াইজ শিপ ক্যান গো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, নো প্রবলেম উইথ দ্যাট। এখানে সেটাই কন্ডিশন দিয়েছে। অ্যান্ড এক্সক্লুডিং ফলোইং কান্ট্রিজ, সি or owner could desire once or twice in a year the ship will visit the home country so that the crew could be changed. So trading limiter মধ্যে you can mention some of the country that your ship you don't want to send the ship there because of political reason হতে পারে, safety reason হতে পারে, so that has to be mentioned in the charter party in the trading clause. Also, the charterer, the ship owner may like to bring the ship if it is a say 3 months, 6 months, or continuing to 1 year, and for some reason the ship owner wants the ship to come to the home port, maybe for the purpose of dry docking or purpose of special survey or purpose of change of the crew, ityadi, and that condition that can let down in the trading area in the condition of the trading clause, geographical limit, and the owners would like to have the ship once in a year in the home port. And for that matter, the ship can be offered for that particular time if that is outside the limit, trading limit of the or outside the trade route. In fact, it depends on the condition, but how both the ship owner and the charterer will agree to that. Trading limit, the vessel shall be employed. Yes. জিওগ্রাফিক্যাল লিমিটের ক্ষেত্রে স্যার এইটা কি মানে স্যার যখন টাইম চার্টার যে চার্টারিং করতেছে উনি তো একটা পর্যায়ে মানে টাইম চার্টারে তাকে ওনার ধরা হয়। Yes. তো স্যার এই জিওগ্রাফিক্যাল লিমিট বা এটা কি উনি চয়েস করে যে মানে এই জায়গাতে যাব এই জায়গাতে যাব না, নাকি যে মেইন শিপ ওনার উনি চয়েস করে? Ship owner. It is ship owner's condition. Ship owners had some insurance coverage. ওখানে কিছু ট্রেড লিমিট থাকতে পারে, that will be that ship owner would like to introduce that into this trading limit. Otherwise, any claim is done outside the warranty limit, the ship won't be able to stand on that claim recovery. Okay. আর হচ্ছে political reason হতে পারে, আর হচ্ছে যে the ship is not fit to go in the polar regions. Okay. In the North Pole or South Pole, in the Greenland areas, or north of certain 60-degree latitude, আমাদের আর্টিকেল একটা ক্লজও আছে যে শিপ যদি 69 ডিগ্রি or some latitude উপরে যায়, then the crew may refuse to go. Crew has a right to demand sign off from the ship. Okay, so all these factors the ship malik will definitely take into consideration. The crew's right of refusal to go into certain geographical location or political কারণে কোনো দেশের সাথে শত্রুতা থাকে, ঠিক আছে তুমি ওখানে যেতে পারবে না, এই জায়গায় যেতে পারবে না, অথবা যেটা বললাম যে ইনস্টিটিউট ওয়ারেন্টি লিমিট যেখানে ইন্স্যুরেন্স কভারেজ আছে আন্ডার দ্যাট ক্লজ, সো হোয়াট দ্যাট লিমিট ইজ, ওখানে একটা বলা আছে যে এই লিমিটের বাইরে গেলে আইস তুমি you cannot go to ice zone, can you, with the general cargo ship, unless that ship is fit to go into the ice region. Ships are built in different class. Okay, general cargo ships, dry cargo ships, bulk carrier, but ice class 1, ice class 2, ice class 3,
different kind of ice accumulation যখন হয় তখন শিপটা is fit to go there, otherwise the ship is not fit. When ice 1 বলা আছে যে ice 1 এ প্যাক আইস থাকলে the ice 1 class ships, মানে জাহাজটা তৈরি করা হয়েছে ice class 1, that means the ship has been built, the hull has been made stronger enough, the plates are strengthened, strong enough to sustain navigating through a pack ice region. You understand? Pack ice মানে ছোট ছোট open ছোটখাটো আইস অ্যাকুমুলেশন যেখানে হয়ে থাকে, যেখানে আইসবার্গ আছে, যেখানে সিভিয়ার আইস অ্যাকুমুলেশন আছে, আন্ডার ওয়াটার আইস তুমি দেখতে পাবে না, শিপ আন্ডার সার্টেন ফিউজ না হয়ে গেলে এটা উপরে সারফেস করে না, যতক্ষণ পানি নিচে থাকে তখন তো এটা দেখা যাচ্ছে না। So that kind of situation, that kind of geographical location, you may limit your trading limit. এই ধরনের কিছু, okay? Does it did it clear your idea? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Vessel shall be employed in lawful trades, okay, within the institute warranty limit and within the trading limits as stated in box 13, যেখানে box 13 মধ্যে লেখা থাকে between safe ports and safe places whether she can safely enter, lie afloat and depart. Again এখানে এই কথা বলতে হচ্ছে এখানে আমাদের বাংলা শ্রমবৃদ্ধি। If you look at this kind of a Gentime charter party তে কি ধরনের ক্লজ থাকে, যে ট্রেডিং লিমিট as stated in box 3 ওখানে বলা থাকবে যে সব ট্রেডিং লিমিট থাকবে শিপনার কাছ থেকে, and also between safe ports or safe places whether she can safely enter, lie afloat and depart. এটা হচ্ছে একটা কন্ডিশন of the general condition. This condition is there almost in every contract of carriage. আমার জাহাজটা যেখানে পাঠাবো আমি, it has to be a safe port, okay, it has to be a safe berth, it has to be, the place has to be safe. আর যেখানে জাহাজটা নিরাপদ ভাবে জাহাজটা ওই চ্যানেল থাকতে হবে, যে ওয়েল লাইটেড চ্যানেল যেখান থেকে জাহাজটা ঢুকতে প্রবেশ করতে পারবে ওই পোর্টের মধ্যে, এবং সেখানে সর্বদা জাহাজটা ভাসমান থাকবে এবং সেই জাহাজটা ওইখান থেকে সেল করতে পারবে। Did you get that? If you look at that, then there is a question of what happened to Bangla Samriddhi. Why captain went there with the ship, or the ship owner sent that ship from there? Did they not understood that the ship cannot depart there, and the war was just knocking on the door? It was whether it is a safe place, safe port at that particular time. অনেক ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে, but this is one condition that you must understand. The ship has to be, there has to be a safe port. Whatever the ship, the charterer wants to send the ship, that has to be safe port, that has to be safe berth, that should be politically safe, and where the ship can enter the channel, that means channel has to be well marked, that means navigable channel, and যেখানে জাহাজটা গ্রাউন্ড টাচ করবে না, সবসময় ভাসমান থাকবে, এবং সেখান থেকে কার্গো লোড করার পরে জাহাজটা নিরাপদে সেল করে যেতে পারবে। So this condition will be there in, you can see in the Gentime charter party আছে, এবং it is even charter party because it's the owner's responsibility, এটা থাকে না, but Gentime charter party কিংবা bareboat charter party that may, this condition may exist. Okay, is that clear to you? Yeah, এখানে আমাদের একজন ফারজানা আছে, ফারজানা, you there? ফারজানা, আমাদের একজন ছাত্রী আছে না, কি নাম? তো বলে না, কি ব্যাপার? Farzana, are you there? Farzana, Faiza? Assalamu alaikum, sir. Farzana, Faiza, can you listen to me? দুই ফারজানা এখানে আছে, কেউ আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না নাকি? Response. Hello.
আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। আবার আওয়াজ নাই কেন? একটু জোরে কথা বললে ভালো হয়। স্যার আমি তো জোরেই বলছি, মনে হয় কোনো সমস্যা নেটওয়ার্কে নাকি। আচ্ছা ঠিক আছে, ইটস ওকে। নেটওয়ার্কের সমস্যা না, আই ক্যান। আমার হয়তো স্পিকারটা দুর্বল নাকি আমার চার্জ চলে যাচ্ছে, আই ডোন্ট নো। লেট মি পুট দ্যাট। আচ্ছা, তুমি এটা ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ সেফ বার্থ, সেফ পোর্ট, and what it means by safe places and safely enter, lie afloat, always afloat, and depart? জিনিসটা পরিষ্কার হয়েছে তোমার কাছে? Is it clear to you? ইয়েস স্যার, মেবি ওই লাই অফলোড এটা আমি মনে হয় মিস করছিলাম, এটা বুঝতে পারিনি, এর আগের গুলো বুঝতে পারছি। এটার অ্যাপ্লিকেশনটা বুঝতে পেরেছো তুমি? যে এটা 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 বলার মানেটা কি? এটা বলার মানে হচ্ছে যে চার্টারার যেখানে জাহাজটা নিয়ে যাক না কেন, দিস জেন টাইম চার্টার পার্টিতে ট্রেডিং লিমিটে শর্তগুলো আছে, এবং চার্টারার has to abide by this trading limit, okay? Or the trade clause-টা ঠিক থাকবে। ট্রেড ক্লজে বলা থাকবে যে কোন জাহাজটা কোথায় কোথায় ট্রেড করতে পারবে, কোন দেশে যেতে পারবে না, ওয়ার হলে যেতে পারবে না ফর এক্সাম্পল। আবার যেখানে সেফ পোর্ট না সেই পোর্টে যেতে পারবে না, কিংবা সেফ পলিটিক্যালি সেফ না ওখানে যেতে পারবে না, জাহাজ পাঠানো যাবে না, জাহাজ মালিকের জাহাজ মালিকের দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এটাকে। আরেকটা বলা হচ্ছে যে জাহাজ ক্যান সেফলি এন্টার, তার মানে যে পোর্টে নিয়ে যাবে জাহাজ চার্টারার, ওই জাহাজ ওই পোর্টের মধ্যে নিশ্চয়ই ইট হ্যাজ টু বি নেভিগেবল ওয়াটার্স, নেভিগেবল চ্যানেল উইথ ওয়েল লাইটেড, ওয়েল বয়েড, উইথ গুড চ্যানেল মার্কিংস এটসেট্রা। আর লাই অ্যাফ্লোট বলা হচ্ছে যে যখন যেন ওই যেখানে নিয়ে যাবে যেন এনাফ কিল ক্লিয়ারেন্স থাকে জাহাজের মধ্যে, যাতে জাহাজটা সর্বদা ভাসমান থাকে। মানে there should be enough kill clearance so that ship does not touch the ground. You understand? জি স্যার। Okay. And depart, তার মানে ওই পোর্টটা এমন হতে হবে যেন পোর্ট থেকে জাহাজটা তাদের কাজ শেষ করার পরে কার্গো লোডিং বোঝাই যেটাই করা হোক, খালাস বোঝাই ডিসচার্জ ও লোড করে জাহাজটা যেন সেখান থেকে নিরাপদে সেল করে যেতে পারে। ডিপার্ট মিন্স টু সেল আউট ফ্রম দ্যাট port. So that has to is a condition of, and it's very important clause, shade limit. Okay. Excluded ports, liner term, the vessel not to be ordered or to bound to enter any place where fever or epidemics are prevalent, to which the master, officers and crew by law are not bound to follow the vessel. Okay. কোন এপিডেমিক কোন একটা দেশে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে সাফারিং ফ্রম কলেরা এপিডেমিক or sort of a corona is also an epidemic. Corona হলে জাহাজটাকে তো ভিতরে নেবেই না, they put that into quarantine, encourage, unless everything is acceptable to the port authority or the government that the ship has called. Okay. যেমন আমাদের কোভিড-19 এ অনেক জাহাজ বন্দরে ভিড়তে পারেনি, বাইরে অ্যাঙ্কারেজে পড়েছিল। So those are situation that the ship will not go, and also the country will not ask like the ship to go into their place. Any icebound place or any place where light ships, marks and buoys are likely to be withdrawn by reason of ice vessels arrival, or where there is a risk of ordinary the vessel will not be able to account to ice, যেটা আমি এটা আগে বলেছি যে কোনো ট্রেডিং লিমিটের মধ্যে থাকবে যে আইস বাউন্ড প্লেসে যে জাহাজটা আমার নেওয়া যাবে না, because the ship is not fit to trade in the ice zone. Okay, that is one ship. Abar ship is not fit to go where there is no not navigable waters are নাই, navigable aids are নাই, navigable facility নাই, সেখানে জাহাজটাকে নেওয়া যাবে না। আর একটা হচ্ছে যে এপিডেমিক্স কথা বলা ট্রেডিং লিমিটের মধ্যে। So all these restrictions will be in the charter party.
জি Charterer wish to direct the vessel to ports, sea, হুম or places outside the limits of the charter party. They must get the permission from the owner. Sometimes the clauses are there. The charterers have the right to break vessels trading limit provided they pay the extensions premium. I don't see this as a very good clause that to be accepted by the ship owner. এটা বলছে কি ব্রেকিং এন্ড ট্রেডিং লিমিটস, কোন ক্ষেত্রে ট্রেড লিমিটটা ব্রেক করা যায়। একটা তো হতে পারে যে যে ওখানে দেয়ার আর সার্টেন ট্রেড লিমিট say mention about certain ports that she is not allowed to be taken there by the ship owner, but কোনো কারণে যদি মনে করে যে ওখানে যেতে হবে and the ship owner যদি মনে করে যে না ঠিক আছে it is safe, I will take the risk, but at a certain increase of the charter hire for that particular time. সেটা it depends করবে সিচুয়েশনের উপরে। জাহাজ মালিকের কাছে যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে জাহাজ মালিক পারমিশন দেবে, and of course with certain increase in the charter hire বলতে পারে যে ঠিক আছে এখানে একটু রিস্ক আছে, তুমি আমাকে চার্টার বাড়াতে হবে, আমি তাহলে যাব না। আর if you want to have a clause that charterers have the right to break vessel trading limit provided they pay the extra insurance, রাইটটা দিলে it will be difficult, কারণ charterers at any cost will say okay আমি তোমাকে পয়সা দেবো, তুমি আমাকে জাহাজটা ওখানে নিতে দাও, I got some cargo for that particular ABC port. So it will again depends on negotiation. এই যে বলি চার্টার পার্টি যখন একটা জাহাজ যখন মেইন টার্মস গুলা অ্যাকসেপ্ট হয়ে যায় তখন আমরা কি বলি জাহাজ হ্যাজ বিন ফিক্সড, ওকে, subject to completion of so and so charter party, at standard charter party নাম থাকবে যে ওটা চার্টার পার্টিতে সাবজেক্ট টু চার্টার পার্টি মিনস ওখান থেকে কিছু নেগোসিয়েশন হবে, কিছু পছন্দ অপছন্দ থাকতে পারে, সেগুলো বাদ দিয়ে আমি রাইটার ক্লজের কথা বলছি। আই হোপ ইউ অল নো দ্য রাইটার ক্লজ। রাইটার ক্লজ কাকে বলে? নো ক্লজকে যদি আমরা জাহাজ মালিক মনে করে না এটা রাখবে না চার্টারার শিপ ওনার, দেন ওটাকে চেঞ্জ করে want to replace with certain other criteria, other meaningful clause, সেগুলো পাশে আলাদা করে টাইপ করা হয়, ওগুলাকে বলা হচ্ছে রাইটার ক্লজ। ওকে, সো এখানে নেগোসিয়েশনের প্রশ্ন আছে যে শিপ মালিক কি চায়, শিপ মালিক এবং চার্টার কি চায়, এবং দুজনের মধ্যে একটা সমঝোতা অবশ্যই হবে, and with the enhancement of the charter hire possibly, that is always scope is there. Okay, জিনিসটা বোঝা গেছে? জিনিসটা is that clear to all of you? No answer. No one answers. Yes, Farzana, did you? Partho, yes, Partho. Is it okay? Requirement of the trade within the trading limit without disturbance. The charters insist a clause. Owners to ensure both that the vessel is provided with such technical equipment and certificates, and that the terms and conditions on which the master, chief officers and crew are engaged are such as are necessary to avoid any delay or hindrance with respect to the use of the vessel within the trading limit. It is a standard clause. থাকতেই পারে। অফকোর্স আমি একটা জাহাজ নেব, জাহাজে সবকিছু ঠিক থাকতে হবে, তো সিওয়ার্দিনেস বলতে তো এগুলো বোঝায়। So it's not very important. This is applicable. The cargo. Time charter party the cargo clause থাকবে। Cargo, besides the trading limits, the most important restrictions as regards to the time charterer's freedom to use and direct the ship in the is a restriction on cargoes to be carried in the vessel. Okay, so cargo সম্বন্ধে there has to be certain condition. The general description of the cargo accepted by the vessel will be by itself exclude some cargo. For example, the description is lawful merchandise and non-injurious to the vessel. So this is a common clause that charterers are not allowed to carry any unlawful merchandise. Okay,
That means there has to be a lawful merchandise. You cannot carry drugs. You can carry something which is contraband goods. Okay, something not allowed as a free trade or in the international trade, unless this is an exceptional agreement between the ship owner and the charterer. Of course, the country also is very important where you're going to take the cargo. So some condition will be there that the charterers will carry always allowed to carry lawful merchandise or are not allowed to carry any unlawful merchandise. Okay, যেগুলা নর্মাল ট্রেডিং এর মধ্যে যেসব কার্গোগুলো পড়ে না সেগুলো নিতে পারবে না, যেগুলা নিষিদ্ধ। You get that? এখানে ওইটাই বলা হয়েছে lawful merchandise or unlawful merchandise. Lawful merchandise যেগুলা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে বহন করা যায় এবং কোনো বন্দরে গেলে কোনো প্রবলেমে পড়বে না জাহাজ, যে এগুলা নিষিদ্ধ কোনো পণ্য না, that is the condition, okay, that you must carry always lawful merchandise or you are not carry any unlawful merchandise. Restriction and collection of lawful cargoes, excluded cargoes, যদি কোনো পার্টিকুলার কার্গো যদি চার্টার শিপ মালিক wants to mention about, then mention করতে পারবে। hazardous cargoes, radioactive cargoes, containers, deck cargo allow করবে কিনা, that is also maybe an agreement exclusion from the year. Some lawful cargoes exclude করা যেতে পারে, কিন্তু যেটা জাহাজ হয়তো that the ship they have offered is not fit to carry those kind of cargo. So it depends on the ship owner's point of view. Hazardous cargo, some of the hazardous cargo থাকতে পারে, যেমন explosive, dangerous goods port তোমরা পড়ছো, class 1 cargo may be not allowed, or radioactive cargo is not allowed by the ship owner to carry on board the ship. Certain exclusion থাকতেই পারে, okay, restriction, exclusion. Deck cargo is not allowed for ship owner, thinks that the stability of the ship will be in jeopardy, or if you carry cattle, the ship will become dirty. The ship owner may not like all those things, cargoes to be carried, so they may put restrictions. And if the ship has রেডিয়েক্টিভ কার্গো স্যার যদি একটা উদাহরণ দিতেন স্যার। রেডিওঅ্যাক্টিভ কার্গো যেগুলা তোমার কি বলবো, তোমার they react to certain radiation, okay, certain কাছাকাছি থাকলে কোনো ইলেকট্রিক্যাল কোনো রেজ গেলে ওই কার্গোগুলা রিয়াকশন হতে পারে বা এক্সপ্লোড করতে পারে, রিয়াকশন হয়ে, এবং ওটার মধ্যে একটা তোমার ডেঞ্জারাস গুডস পড়েছো, ডেঞ্জারাস গুডস কোড স্যার পড়েছি, রেডিয়েক্টিভের নামও শুনছি বাট কোনো এক্সাম্পল স্যার আসলে স্পেসিফিক্যালি করা হয় না। ডেঞ্জারাস গুডস করে তো এক্সাম্পল, অনেক এক্সাম্পল দেওয়া আছে। স্পেসিফিক যদি কোনো কার্গো radioactive want to find out, so let me see radioactive. তোমার এখানে তোমার রেডিওঅ্যাক্টিভ কার্গো যেমন নিউক্লিয়ার কার্গো গুলো আছে, those are radioactive cargo, isn't it? Yes sir. So এটা কি হ্যাজার্ডাস কার্গোর মধ্যে পড়বে না স্যার? না, হ্যাজার্ডাস কার্গো হচ্ছে there any cargo can be hazardous, those are not radioactive. Radioactive ওটার কার্গো কোনো ক্ষতি হবে না, but hazardous means
if you do not maintain the temperature, it might explode. Okay, certain internal temperature that you have to maintain. So that is hazardous, or it may be chemical reaction that is hazardous. But radioactive হচ্ছে it is actually it works on the radiation of rays, and then it activates certain reaction goes into the cargo within the cargo itself, and then they might explode. Okay, রেডিয়েশন ওখানে রেডিয়েশন লেভেলটা বেশি করে দেখা হয়। স্যার এগুলোর জন্য কি স্যার আলাদা জাহাজ ইয়ে করতে হয় নাকি স্যার, মানে এটা নিতে চাচ্ছে না এই ধরনের কিছু? এটা নিতে চাচ্ছে না, জাহাজ যদি মনে করে যে the ship can carry radioactive cargoes which needs more precautions, more safety factors, and maybe you cannot keep any cargo around the radioactive cargoes, so you lose a space, and they don't want that ship to carry cargo because that might is more hazardous, more dangerous cargo, because nuclear reactive cargo hote pare, uranium carry korteছো, uranium is something very dangerous. It may affect by radiation, you know, তুমি বুঝতে পারবে না, তোমাকে তোমার শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেবে, ক্যান্সার দেখা দিতে পারে if they leak out, you know, radioactive cargo গুলা. So it is that's why it is very যেটা আমি ইউরেনিয়াম বললাম, যেটা তোমার নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর ইউজ করা হয়, হ্যাঁ, যেটা নিয়ে সব সমস্যা ইরানের সাথে, যে নিউক্লিয়ার তারপরে বোমা তৈরি করার উপর দিতে পারে। So if you get uranium, then your ship might be detained, you know? Uranium is one of the radioactive cargo. স্যার এগুলো যেমন স্যার গভর্নমেন্টের যে প্রজেক্টগুলো, এগুলোর জন্য তো স্যার ইউরেনিয়াম কি লাগছে না স্যার, যে পারমাণবিক চুল্লি যে পারমাণবিকের জন্য লাগে, নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর যেখানে আছে ওটার জন্য লাগতে পারে। যেমন উপর পাওয়ার প্ল্যান্ট করছে, রাসায়ন তৈরি করে দিচ্ছে, ওখানে ইউরেনিয়াম লাগে। ওই ইউরেনিয়ামটা খুব কোয়ান্টিটি ইজ ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট অফ কোয়ান্টিটি, অ্যান্ড ওরা যেটা ইউরেনিয়ামটা ইউজ করে ফর পাওয়ার জেনারেশন, নো, বিকজ ইট ইজ গট enough capacity to produce power in a high level capacity, কিন্তু এগুলা অত বড় হয় না, and এগুলা অসম্ভব সতর্কতার সাথে মেনটেন করতে হয়। যারা এইসব পাওয়ার প্ল্যান্টে কাজ করে দেখবে সর্বদা তারা মাস্ক পরে কাজ করে, তারা উইথ অল দ্য সেফটি ইকুইপমেন্ট, সেফটি ইউনিফর্ম, সেফটি গ্লাভস, সেফটি গগলস, তারা এমনিতে ওখানে ঢুকে না, বিকজ অফ দ্য রেডিয়েশন প্রবলেম। যদি লিক করে রেডিয়েশন হয়, you may have heard the story of the Chernobyl nuclear disaster in Russia. তখন রাশিয়া একসাথে, it was a part of Russia, এখন তো আলাদা হয়ে গেছে। সেই আমি তখন সুইডেনে ছিলাম, রাশিয়াতে এটা নিউক্লিয়ার লিকেজ হওয়ার পরে এই পাওয়ার প্ল্যান্ট, রাশিয়াতে সুইডেনে পর্যন্ত এটার এফেক্ট আসছে। সুইডেনে গ্রাস ডাইড আপ, তারপরে কাল্টিভেশন, ফার্মিং ওয়াজ এফেক্টেড। তারা ঘাসের উপর থেকে দে কুড ট্রেস দ্য রেডিওঅ্যাক্টিভ material by detection. So it goes through the air into surrounding space miles away. So uranium use করা হয় আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্টে, of course there will be ইউরেনিয়াম ইউজ অফ ইট, এবং এটা অসম্ভব সতর্কতার সাথে রাখা হয়, এবং এটা প্রতি 3 বছর 5 বছর পরে পরে চেঞ্জ করতে হয় ইউরেনিয়াম, বিকজ তার ক্যাপাসিটি কমে আসে। তখন এই ইউরেনিয়ামটা আবার স্টোর করতে হয় উইথ এ ভেরি, আই নো নরওয়ে এই ইউরেনিয়ামগুলো কি করে, তারা মাউন্টেন এলাকায় গিয়ে তারা দে হ্যাভ ডিগড অ্যাবাউট 3000 মিটার্স ডিপ হোল ইনটু দ্য মাউন্টেন গ্রাউন্ড, সেখানে তারা এটা সংরক্ষণ করে ইউরেনিয়াম গুলো, যেগুলা ইউজ হয়ে যাওয়ার পরে, যেটা বুঝতে পারছো। সো স্যার এগুলো কি স্যার তাহলে আনার ক্ষেত্রে কি তাহলে কি স্যার শিপকে ইউজ করে নাকি স্যার শিপের জায়গায় এয়ার ইউজ করে? শিপ ইউজ করতে, শিপ রেডিওঅ্যাক্টিভ কার্গো ক্যারি করার জন্য
নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের জন্য এগুলা বাই মোস্টলি কাজ বাই এয়ার অর বাই নেভাল শিপ অর সামথিং। স্পেশাল কেয়ার লাগে, স্পেশাল কেয়ার লাগে, এগুলা কেমনে আসে কেউ নোবডি নোজ, এগুলো কাউকে ডিসক্লোজ করা হয় না, বিকজ দিস আর so dangerous and so important cargo in otherwise. নিউক্লিয়ার শিপে যেমন আমেরিকান নিউক্লিয়ার পাওয়ার শিপ আছে, নেভাল শিপ। ওই একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার শিপ যেমন আমরা অন্যান্য জাহাজে 30 টন তেল ইউজ করা হয়, ধরো ওই জাহাজ ইকুইভ্যালেন্ট 1 টন তেল নিয়ে 1 বছর চলতে পারে। দ্যাট ইজ হোয়াট দ্য ডিফারেন্স ইজ নিউক্লিয়ার পাওয়ার। আমি কিছু ঠিক আছে, আই থিঙ্ক সো কন্টেনার যদি মনে করে দ্য শিপ ডাজন্ট হ্যাভ এ কন্টেনার ফিটিংস, then the ship will not may have a condition there. And deck cargo, of course, the ship owner may not like to allow the charterers to carry any deck cargo because that makes the ship dirty and otherwise unhygienic. Okay. Any radioactive materials সম্বন্ধে কি আরো জানতে চাচ্ছ? না স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। যেগুলো লিক করলে by radiation it may affect your health and other serious nature. Time charter period অবশ্যই থাকবে। The time charter party regularly contains a clause stating the length of the charter period. To avoid any recurring disputes on the duration of the charter, it is recommended to specify clearly the exact period of hire with any margin if also agreed. Okay, so একটা মার্জিন অবশ্যই থাকে, ধরো if it is 3 months extendable mutually or 4 or 6 months extendable mutually থাকতে পারে, or 6 months and একটা কন্ডিশন থাকতে পারে যে only allowed extra time if the charter period expires when the ship is at sea. Understand? That is quite understandable. যদি আমার চার্টার পিরিয়ড 6 মাস থাকে, আজকে থেকে 6 মাস পরে দেখা গেল ঠিক ওই সময় জাহাজটা সমুদ্রে আছে, তো সমুদ্রে তার জাহাজটা ডেলিভারি দিতে পারবে না till the ship comes to the home port or delivery the place of delivery. তো চার্টার পার্টিতে থাকবে যে প্লেস অফ ডেলিভারি এন্ড প্লেস অফ রিডেলিভারি। ওকে, আমি জাহাজটা কোথায় থাকে চার্টারের কাছে 7250 এবং তখন চার্টার আমাকে জাহাজটা কোন জায়গায় আমাকে জাহাজটা ডেলিভারি দেবে অন দ্য এক্সপায়ারি অফ দ্য চার্টার পিরিয়ড। তো ওখানে there may be an option for 15 days here and there, or maybe option that if the ship is at sea, the time will be extended till the ship comes to the port, but he cannot engage that ship, employ that ship anywhere on that time, only for coming to the place of delivery. Understand? যেখানে জাহাজটা দেওয়ার শর্ত আছে সেখানে আনার জন্য যদি যে টাইমটা দরকার আছে, যেহেতু চার্টার পিরিয়ড শেষ হয়ে গেছে সমুদ্রে থাকা গেলে সেই সময়টা তাকে অ্যালাউ করতে হবে। এটা হচ্ছে অবভিয়াস। আর থাকতে পারে যে 15 days here and there, because exactly আমি জাহাজটা 6 মাসের জন্য নিলাম, ঠিক 6 মাসের মধ্যে আমি জাহাজটা যে ডেলিভারি দিতে পারবো এটা নরমালি হয় না। It is always differs. Either it is early or little later. Exactly ওই টাইমে দেওয়াটা জাহাজটা একটা ট্রেডে এনগেজ থাকে, একটা বিজনেসে এনগেজ থাকে, তো সেখানে অফকোর্স একটা রিজনেবল কন্ডিশন থাকতে হবে। It will depend on the if also agreed, charter and the ship owner will mutually agree to that condition. What will be the allowances so that there is no dispute and the charter hire also is received for that particular time. Of course, যদি জাহাজটা সমুদ্রে থাকাকালে চার্টার পিরিয়ড শেষ হয়ে যায়, পোর্টে আসতে যে ডেলিভারি লোকেশনে আসতে রিডেলিভারি লোকেশনে আসতে যদি 7 দিন সময় লাগে, 7 দিনের চার্টার হার অবশ্যই জাহাজ মালিক এই চার্টার দিবে, সেটা স্বাভাবিক।
এগুলো if you deal with it, you have to think of that and accordingly claim the money from the charter. স্যার The ship. Yes. স্যার যদি স্যার ডিলে হয়ে যায় স্যার, সে যদি এসে যদি স্যার রিনিউ করে, তখন তো মানে ওইখান থেকে হিসাব হবে তাই না স্যার? মনে করেন 6 মাস শেষ হয়েছে, সে 6 মাস 7 দিনে আসছে, তাহলে সে যদি চায় যে ওই 6 মাস থেকে কাউন্ট করতে, 6 মাস কাউন্ট করবে? মানে স্যার ও বলতেছে মানে আমার ওর মানে ওটাকে কাউন্ট হিসেবে ধরা হোক, এটার চার্জটা এটার সাথে না নিয়ে ওই আবার ওই পরের 6 মাসের ইয়েটা করুক। If you extend another 6 months, তাহলে তার কোনো প্রশ্নই আসতেছে না। আর স্যার যদি মনে করেন চুক্তি শেষ হওয়ার আগেই সে এটা করে ফেললো, যে সে ওখানে থাকবে, সে শিপটা থাকতে পারে, সেজন্য সে আগেই করে ফেললো এটা, মানে আগে করে ফেললাম মনে করেন স্যার 5 মাস 20 দিন হলো সে তার ওই একটা পোর্টে থাকাকালীন সে আবার চুক্তি নবায়ন করতে চাইতেছে, হ্যাঁ তখন তো স্যার সেটা তো পারবে তাই না স্যার? হ্যাঁ, পারবে না কেন? if the ship depend করে যদি if you are working for the ship owner, তুমি যদি ship owner হয়ে থাকো, তো if you agree, why not extend the time another 3 months, হতে পারে, অসুবিধা নেই। তো কথা হচ্ছে যে সে এক্সটেনশন পায়নি, চার্টার পিরিয়ড শেষ হয়ে গেছে, সেই সময় জাহাজটা সমুদ্রে ছিল, এখন সেখান থেকে তাকে তো ডেলিভারি দিতে পারবে না, ওখানে রিডেলিভারি লোকেশনটা চার্টার পার্টিতে বলা আছে যে আমাকে জাহাজটা কোথায় রিডেলিভারি দেবে চার্টার আফটার দ্য এক্সপায়ারি অফ দ্য চার্টার পিরিয়ড। তো সেখানে আমাকে পৌঁছাতে হলে তো একটা সময় লাগবে, সেই সময়টা পর্যন্ত তাকে দিতে হবে। বাট উইদিন দ্যাট টাইম হি ক্যানট এমপ্লয় দ্য শিপ এলসওয়্যার আনলেস হি হ্যাজ রিনিউড দ্য চার্টার পার্টি with the negotiation with the ship owner. স্যার শিপ ওনার যদি অন্য কোনো পার্টির সাথে করতে চায়, তখন স্যার যদি স্যার ওই পার্টি ডিলে করে, তাহলে শেয়ার এক্সটেন্ড করবে না, সে ডেলিভারি নিয়ে নেবে জাহাজে, বাট হি উইল গিভ দ্যাট এক্সট্রা টাইম, যেহেতু জাহাজটা সমুদ্রে থাকাকালে চার্টার পিরিয়ড শেষ হয়ে গেছে, তো ওই টাইমটা তাকে দিতে হবে। দ্যাটস কোয়াইট রিজনেবল। ওকে, এক্সাক্ট ডেট টাইমে তো দেওয়া যায় না জাহাজ চার্টার, কিন্তু ওই টাইমটার জন্য তাকে জাহাজের ভাড়াটা দিতে হবে, চার্টার হাটে দিতে হবে। And then the ship owner will engage that ship to another charter. Why not? Okay. Yes, if I have another charterer with a better charter hire rate, why not? And the ship is within certain location that you don't have to. Again, when suppose তোমার যে একটা যে কন্ডিশনটা বললা, জাহাজটা ডেলিভারি হচ্ছে ধরো চিটাগাংয়ের, ship owner is from Chittagong outer anchorage, redelivery, or Singapore, whatever. The ship যে চার্টার নিয়েছে তার জাহাজটা আছে জাপানে, সে টোকিওতে আছে, ইয়োকোহামাতে আছে, ওখানে চার্টার পিরিয়ড শেষ হয়ে গেছে, মানে সেল করেছে, সে শেষ হয়নি, ডিসচার্জ করতেছে, এবং ওই সময় চার্টার শেষ হয়ে গেছে, তাকে তো জাহাজটা এনে দিতে হবে তাকে চিটাগাং আউটার অ্যাঙ্কারেজে। The delivery location has been agreed, so he has to bring the vessel to Chittagong outer anchorage to give the delivery, and that hire will accumulate. She, of course, she's wanted to hire the way, and that is normally allowed. If the ship owner চিন্তা করে যে আমি জাহাজটা টোকিওতে আছে, টোকিওতে চার্টার হায়ার শেষ হয়ে গেছে, চার্টার obviously will deliver the ship to Chittagong outer anchorage later, but জাহাজ মালিক যদি মনে করে যে না, চার্টার পার্টি শেষ হয়ে গেছে, আমার দরকার নেই জাহাজ চিটাগাং আনার, আমি টোকিও থেকে আমি আরেকটা চার্টার পেয়ে গেছি, বেটার রেট and all, the ship owner can always take it and exempt the free the charter from the charter party obligation. Did you get me? It depends on তোমার নিজের এক্সট্রা পেনাল্টি সে ক্লেম করতে পারবে। মনে করেন স্যার সে আরেকজন চার্টারের সাথে চুক্তি করছে, কিন্তু ও লেট করার কারণে এই চার্টারার ছুটে চলে যাচ্ছে বা এই চার্টারের কিছু লস হয়েছে, সেক্ষেত্রে কি স্যার সে এগুলো ক্লেম করতে পারবে? এটার ব্যাপারে কি ক্লেম করবে, জাহাজ মালিক না চার্টারার? জাহাজ মালিক স্যার, নতুন চার্টারার, সে যাকে নতুন যে চার্টারারকে সে দিতে চাচ্ছিল, তার মনে করেন কোনো একটা লস হয়ে গেল বা যেহেতু টাইম ডিলে হয়েছে। তার লস হয়ে গেল, যে প্রেজেন্ট চার্টারার? হ্যাঁ, যে প্রেজেন্ট না স্যার, যে যার সঙ্গে নতুন চুক্তি করছে। আচ্ছা, ও যদি জাহাজটা না নেয়? হ্যাঁ স্যার, ওরকম যদি কিছু হয়।
স্যার ওটা ওটা ইটস এ বিজনেস আফটার অল। তোমার ওই জাহাজ, ওই যে চার্টার যে আছে জাহাজটা, সে চার্টার করেছে, একটা এগ্রিমেন্ট করেছে চার্টার পার্টি, সে যদি আলটিমেটলি দেখে যে তার কার্গো সে লস করে গেছে, কার্গো সে পাচ্ছে না, বিকজ চার্টার কারণ নাই, তাদের কাছে কার্গো থাকে, তাই না? আর জাহাজ মালিক জাহাজ চার্টার দেয়, ভাড়া দেয়। তো এখন তার কাছে যদি কার্গোটা চলে গিয়ে থাকে, হাতছাড়া হয়ে গিয়ে থাকে, then of course you will talk to the ship owner and mutually they can just agree to sort of cancel charter party. Or if the ship owner wants to penalize the charterer, it's agreed upon that ship owner কে জাহাজটাকে তো ওই পজিশনে নিয়ে যেতে হবে যেখানে, if it is as you say, if it is delivery, ওই চার্টার নতুন চার্টারকে ডেলিভারি ইন দ্য টোকিও, কারণ এটা তো আগে হয় না, বিকজ চার্টার তো শিপ মালিক তো জানে জাহাজটা চিটাঙে আসবে, এটা একটা কন্ডিশনাল, যে চার্টার পার্টি শেষ হয়ে গেছে পিরিয়ড, ওই পজিশনে হঠাৎ করে এটা সিচুয়েশন দাঁড়াবে, তাই না? তখন তো জাহাজ মালিককে যা চার্টার বলবে যে দেখো আমার জাহাজ চিটাঙে টোকিওতে আছে, এখন চার্টার পার্টি তখন শেষ হয়ে যাচ্ছে, after that I would send the ship to your place of delivery location. যদি জাহাজ মালিক চার্টার যদি এক্সটেন্ড করতে না চায়, জাহাজ মালিকের যদি অন্য কোনো করতে না চায়, আর জাহাজ মালিক যদি এখান থেকে যদি অ্যাডভান্স নোটিশ পায়, তাহলে দে ক্যান, অ্যাডভান্স নোটিশ না পেলে তো চার্টারের কাছ থেকে জাহাজ মালিক চার্টার বলবে তুমি আমার জাহাজটা আমার লোকেশনে এনে দাও, ঠিক আছে, চিটাঙে এনে দাও আমার জাহাজ, এখানে আমার প্লেস অফ ডেলিভারি এগ্রিড আপন বাই দ্য চার্টার। সেই জন্য চার্টারের এক্সট্রা একটা ভাড়া দিতে হবে অবশ্যই। আর যে জাহাজ মালিক যদি মনে করে আমি এটা ভালো ভাড়া পেয়েছি, তোমার লস হয়ে গেল, ওইটা তো আনাদার প্রশ্ন হয়ে গেল, তো একটা ভাড়া পেয়েছে কিন্তু ওই চার্টার জাহাজটা নিতে চাচ্ছে না এখন, but then charter has to compensate for that, if the agreement is done. The ship owner might claim money from them unless the ship owner can get another employment. এগুলা তো ওই স্যার আসিফ ভাই মনে হয় স্যার কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছেন অনেকবার। স্যার ওই আসিফ বলো। হ্যাঁ স্যার, পিরিয়ডের বিষয়টা যেটা আসছে, পিরিয়ডগুলো যখন নেওয়া হয়, এখন তো স্যার আমরা দেখি যে এটার একটা টলারেন্স থাকে। মানে আগে একটা সময় যেটা দেখতাম যে মানে আমাদের পুরাতন সিপি গুলো যখন দেখতাম, তখন ওখানে মিন ম্যাক্স দেওয়া থাকতো যে ম্যাক্সিমাম আমার এতটুকুই হতে পারবে। এখন তো স্যার যে টলারেন্স দেওয়া থাকে, যেটা হলো অ্যাবাউট যখন দেওয়া থাকে তখন 15 ডেজ কম বেশি হয়। সেম আমি ওই আফানের কোশ্চেনটার জন্য আফানকে আসলে বলতেছি আর কি স্যার, মূলত যেমন আমি যদি 5 মাসের জন্য একটা জাহাজ আমি পিরিয়ডে নিলাম, এখন 5 মাসের ঠিক এক্সাক্ট 5 মান্থে তো এটা আসলে দেওয়া সম্ভব না, সেই ক্ষেত্রে হয়তো এটা হতে পারে যে আমি 10 দিন আগে বা 10 দিন পরে এরকম হতে পারে। তো ওইরকম একটা টলারেন্স থাকে। সে আমি একটা জাহাজ এখন টোকিও থেকে লোড করে আমি ইসিআই তে বা হালদিয়াতে বা চিটাগাং আমি ডিসচার্জ করব, লাস্ট ভয়েজের কথা বলতেছি, তখন ওই যখন পিরিয়ডে নেয় তখন কিন্তু ওই থাকে না যে আমি কয়টা ভয়েস করতে পারবো, ওইরকম কিন্তু কোনো মেনশন করা থাকে না যে আমি পিরিয়ডের ভিতরে 2টা বেশি ভয়েস করতে পারবো না, কারণ এখানে এটা টাইম চার্ট, এটা টাইমের ব্যাপার। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে আমি যখন লাস্ট ভয়েসে যদি এরকম হয় যে আমি জাপান থেকে এটা বাংলাদেশে নিয়ে আসবো, যখন আমি জাহাজ ওনাকে নোটিফাই করবো যে আমার লাস্ট ভয়েস আমি জাপান থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসবো, এখানতে একটা কথা আছে, ওনার যদি চিন্তা করে যে না তুমি তোমার পিরিয়ডের ভিতরে এটা শেষ করতে পারবে না, তখন ওনার এটাতে ভ্যাটও প্রদান করবে, আর চার্টারও ফিক্স করার সময় ওইভাবে করবে। সেই ক্ষেত্রে যদি ওনারের সাথে যদি মিউচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি হয়ে যায়, ঠিক আছে আমার হয়তো আরো 20 দিন বা 25 দিন বেশি লাগতে পারে, আমি এই জায়গায় বিজনেসটা ফিক্স করতে আছি, ওনার যদি অ্যালাউ করে ঠিক আছে। আর অথবা যদি এরকম হয় যে না ঠিক আছে এটা টাইম পিরিয়ডের ভিতরে হয়ে যাবে, যে টলারেন্স যেটা ওটার মধ্যে হয়ে যাবে, কিন্তু সামহাউ চিটাগং এ আমার ডিসচার্জে অনেক ডিলে হয়ে যাচ্ছে, অথবা আমি জাপানে গেলাম লোড করতে, ওইখানে কোন একটা ইস্যুর কারণে অনেক ডিলে হয়ে যাচ্ছে, আমার ইন দ্য মিন টাইম পিরিয়ডও শেষ, যেটা আমরা ওই যে আগে যে ফেস করছিলাম, আমাদের একটা জাহাজ ওই যে সাউথ আফ্রিকাতে লোডিং হচ্ছিল, যে পিরিয়ড দেওয়া ছিল 70 ডেজ ওভার হয়ে গেছে, ওখানে কয়েকটি ইস্যুর জন্য লোড পোর্ট থেকে জাহাজ সেল করতে পারে নাই, তখন আমরা তাদেরকে প্রেজেন্ট মার্কেট অনুসারে তাদেরকে আমরা এডিশনাল হায়ার ক্লেম করছিলাম, ওই হায়ারটা শেষ পর্যন্ত চার্টার এগ্রি করে নিছিল, যেহেতু ওরা নির্দিষ্ট টাইমের ভিতরে দিতে পারে না এবং সিচুয়েশনটা এমন হয়ে গেছে জাহাজ ওখান থেকে সেল করে আসতে পারতেছে না, পরে বাকি সময়টার জন্য আমরা চার্টারের সাথে নেগোশিয়েট করে ওটার জন্য আমরা এডিশনাল হায়ার নিয়ে নিছি। ঠিক আছে, এটা একটা গেল। আর যেটা হলো যেটা যদি এমন হয় যে জাহাজ আমার চিটাগাং অলরেডি চলে আসছে, স্বাভাবিকভাবে এটা ডেলিভারি দিয়ে দেওয়ার কথা 6 মাসের মাথায়, ইন দ্য মিন টাইম স্বাভাবিক ওনার চাইবে যে সেটা হয়তো পরবর্তী কোন একটা বিজনেস ফিক্স করার জন্য, এখন সে অন্য কোন একটা বিজনেস ফিক্স করছে, ফিক্স করার পরে সামহাউ এই চার্টারের কোনো প্রেজেন্ট চার্টারের কোনো ইস্যুর জন্য জাহাজটা ডেলিভারি দিতে পারে নাই, এবং সে ওই ফিক্সারটা নেক্সট বিজনেস যেটা ওটা মিস করছে,
মিক্স করার পরবর্তীতে যখন প্রেজেন্ট চার্টারার জাহাজ ওনাকে ডেলিভারি দিছে এবং সে সময় সে যখন পরবর্তী বিজনেস ফিক্স করছে, ওই বিজনেসটা সে আরো লোয়ার রেটে ফিক্স করছে, তখন ওনারের কিন্তু এটা ওনারের পক্ষে যায়। এরকম একটা ওল্ডেন ড্রপ আর কার্গিলের মধ্যে একটা এরকম ডিসপিউট হয়েছিল আর কি। তো ওইরকম ইয়েতে তখন ওই যে টাকাটা ওনার লস করে সেই টাকাটা আবার চার্টারকে সে ক্লেম করতে পারে। এরকম একটা স্যার কেস আমরা দেখেছিলাম ওল্ডেন ডফ আর কার্গিলের মধ্যে। ওল্ডেন ডফ জাহাজটা ডেলিভারি দিতে পারে নাই কার্গিল ডেলিভারি দিতে পারে না ওল্ডেন ডফ আরেকটা ইয়ের সাথে ফিক্স করছিল। ডিলে হওয়ার কারণে মার্কেট ফলো করছে, 39,000 জাহাজ ফিক্স করছিল, কিন্তু বিজনেসটা মিস হয়ে গেছে। পরবর্তীতে জাহাজ ফিক্স করছে ওটা 28,000-এ। পরে বাকি 11,000-এর জন্য কার্গিল থেকে ওরা এটা পেনাল্টি আদায় করে দিচ্ছে। রাইট, সবই ঠিক আছে। তোমার তুমি 6 মাস, আমি তো আগে বললাম যে তোমার যদি টাইম চার্টার পিরিয়ডে যে টাইমটা থাকে, ইট ইজ নট স্ট্রিক্টলি ক্যানট বি মেনটেন, বিকজ যেটা তুমি বললা তোমরা ফেস করছো এবং নর্মাল, এটা স্বাভাবিক যে জাহাজের মধ্যে হঠাৎ যদি কার্গো থাকে এবং সেটা ওই সময়ে ওই লোকেশন না থাকলে ইউ গট টু এক্সটেন্ড দ্য টাইম। ওই যে যেটা বলাচ্ছি 15 days প্লাস মাইনাস থাকতে পারে। এটা অথবা অ্যাবাউট জিনিসটা আমি নট প্রিফার, বিকজ অ্যাবাউট এর কোনো পার্টিকুলার ডেফিনেশন নাই। দিস মে বি এ কমন ল প্র্যাকটিস, বাট ইফ আই সে 15 days allowed, that can be allowed. Or otherwise, legally, if you go to the court will allow that ship to come to the delivery location if that period expires while the ship at sea, or during discharging a delay, because এগুলা তো ওইরকম ভাবে স্ট্রিক্টলি দেখা হয় না। It has to be reasonable everything. So if the তোমার আরটা যেটা বললা তুমি যে ওল্ডেন ডফ আর এর সাথে যে কেসটা কার্গিলের, এখানে ক্লেম করছে, ক্লেমটা কি রিকভার করতে পারছে? দ্যাট ইজ অ্যানাদার পয়েন্ট অফ ভিউ। হ্যাঁ স্যার, এটা স্যার ওই আরবিট্রেশন পর্যন্ত গিয়েছিল। আরবিট্রেশনের পরে এটা ইয়ার পক্ষে ওল্ডেন ড্রপের পক্ষে রায়টা গেছে। এটাই হলো যে দিস ইজ দ্য থিং হোয়াট হ্যাপেন্স, দ্যাটস হোয়াই আরবিট্রেশন ক্লজ ইজ দেয়ার। এই ধরনের ক্ষেত্রে আরবিট্রেশনে যাবে এবং আরবিট্রেশনের ডিসাইড না হলে কোর্টে যাবে, এন্ড ইটস কামস অফ লিঙ্গারিং। বাট চার্টারে এইগুলো হচ্ছে কতগুলো কনসিকুয়েন্সেস যেগুলো দাঁড়িয়ে যায় চার্টার বিজনেসে, এগুলা হতেই থাকে। এই ধরনের কমপ্লিকেশনস এন্ড ডিসপিউটস, ক্লেম এন্ড পাল্টা ক্লেম ইত্যাদি। So I think that was thank you Asif for your contribution. I think that was good. এইসব এক্সাম্পল আমি চাই তোমাদের কাছ থেকে, যে তোমরা যেগুলো ফেস করতেছো, those who are already doing this chartering business, এগুলো অন্যদের জন্য এগুলো একটু হেল্পফুল হবে খুব বেশি, সেই ইনফরমেশন বা প্র্যাকটিক্যালি কি হচ্ছে না হচ্ছে, তাই না? ওকে আসিফ, ঠিক আছে। বিভিন্ন ডিসপিউট হবে, বিভিন্ন ভাবে হবে, ক্লেম করতে হবে, অফকোর্স লিগ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে, ক্লেমটা আনলফুল হলে হবে না, রিজন থাকতে হবে। সো ইউ ক্যান অলওয়েজ ক্লেম। এই যে চার্টার পার্টি ক্লেম করলো, ঠিক আছে, ক্লেমটা লস হয়েছে, ক্লেম করছে, বাট এটা তো কোথাও বলা ছিল না এই ধরনের ক্লেস হলে চার্টার দেবে, তো ডিসপিউট অটোমেটিক ডিসপিউট হয়ে যাবে, সে দিতে চাইবে না, তখন এই আরবিট্রেশনে যাবে, তখন চলতে থাকবে এভাবে কেস। আমার তো মিউচুয়ালি করে ফেললে বেস্ট। আমি যেটা আমার যেটা অভিজ্ঞতা, আমি মনে করি চার্টারিং বিজনেসে মিউচুয়াল সেটেলমেন্ট ইজ বেস্ট। আরবিট্রেশনও মিউচুয়ালি করা যায়, দুই পার্টি বসে একটা করে ফেললো উইদাউট ইনভলভিং থার্ড পার্টি। Okay, time of delivery and delivery, ladies and notice, already we are aware of it. For the delivery, it is usually to state a number of days, which is so-called lay days. For instance, Marches, already if the vessel arrives too early, the charterer has a right to cancel the charter party. Yes, এটা আমরা আগে আলাপ করেছি যে লেডিজের মধ্যে যদি জাহাজ পৌঁছাতে না পারে, তাহলে চার্টারার অটোমেটিক্যালি হ্যাজ এ রাইট টু ক্যান্সেল দ্য ডিল অর চার্টার পার্টি। Okay, but mutually it can be settled and agreed with the new ladies by mutual communication, mutual understanding, right? এখানে কি বলছে, March 110, the vessel arrives too early, the charterers are not obliged. এটা ঠিক আছে। এখানে যদি আর্লি চলে আসে, চার্টারকে বলা যেতে পারে যে আমার জাহাজ পৌঁছে গেছে অলরেডি, কিন্তু you cannot start your
NOR, or you cannot give you NOR, or you cannot start counting your lay time, because if unless the charterer যদি চার্টারকে বলা হয়, চার্টার যখন এগ্রি যদি করে ফেলে, তাহলে of course it is, you can refix the ladies and accordingly you can work out your new ladies and new lay cap. Okay, আর যদি লেটে যায়, the charter will have the option to cancel charter party. But normally হয় কি, if you keep the charter informed about this, that the ship had for some kind of some reason, lawful reason, not due to any negligence of the ship owner, the ship arrived a bit late in the port of delivery. চার্টারের সাথে আলাপ করে এটাকে করাই যায়, একটা এগ্রিমেন্টে আসাই যায়, ঠিক আছে, তারা তো সঙ্গে সঙ্গে একটা জাহাজ পেয়ে যাবে না। আর যদি পেয়ে যায় সিচুয়েশনে যে না, দে হ্যাভ গট অ্যানাদার শিপ উইথ লোয়ার চার্টার হায়ার, দে মাইট অ্যাজ ওয়েল ক্যান্সেল চার্টার, বাট ডিপেন্ড করবে চার্টার সিচুয়েশনের উপরে, বিজনেস সিচুয়েশন উপরে, মার্কেটের উপরে। ওকে, সো মার্কেট উইল অ্যাকচুয়ালি dictate what decision you will take in that situation. জি, রিডেলিভারি লোকেশন কি বলে? Charter shall redeliver the ship at the agreed redelivery date or period, or also location. Sometimes the vessel is redelivered before and sometimes after the agreed delivery date or period. The ship owners cannot refuse to take the ship if the ship charterers redelivered her earlier than they are entitled to, in spite of this being a breach of contract on the charter side. The ship owners have an obligation to try to minimize their loss by seeking alternative employment for the vessel, but if they fail or if they get lower revenue compared to the previous charter, they are entitled for compensation from the charterers. However, it is not always clear how this compensation should be calculated or even paid. Did you note that, Asif? তোমাদের এরকম কোন সিচুয়েশন হয়েছিল? স্যার কোনটা? এখন যেটা পড়লাম, রিডেলিভারি। হ্যাঁ, রিডেলিভারি স্যার। Charterer shall redeliver the ship at the agreed redelivery date or period or location, for example. Okay. Sometimes the vessel is redelivered before and sometimes after the agreed redelivery date or period. Okay. জি স্যার, ওইটা স্যার একটা ইয়া হয়েছিল স্যার, আমাদের একবার শিপমেন্ট নিয়ে আসছিল আমরা ভিয়েতনাম থেকে চিটাগং। আমরা ওনাদেরকে ভয়েজের ডিউরেশন দিয়েছিলাম, সরি ভিয়েতনাম না স্যার, ওটা ছিল ইয়া থেকে স্যার, রাশিয়া থেকে। আমরা ওদেরকে ভয়েজের মিনিমাম ডিউরেশন দিয়েছিলাম 40 দিন, যে আমাদের 40 ডেজ এটা মিনিমাম ডিউরেশন হবে। কিন্তু আমাদের এখানে ডিসচার্জিং প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিল 38 ডেজে। তখন আমরা ওনারকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে আমাদের রিডেলিভারি নোটিশ যখন আমরা সার্ভ করতেছিলাম 38 ডেজ বেসিস, যে আমাদের এই তারিখে জাহাজ আমরা রিডেলিভারি দিয়ে দিব, তখন তারা পাল্টাইয়ে দিয়েছিল যে তোমাদের এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী ইয়া ছিল যে রিডেলিভারি ভয়েস ডিউরেশন মিনিমাম 40 ডেজ হবে, সুতরাং আমরা 2 দিন আগে কোনোভাবেই জাহাজ রিডেলিভারি নিব না, জাহাজ প্রয়োজনে বসে থাকবে, 2 দিন পর আমরা রিডেলিভারি নিব। কারণ হ্যাঁ, ওইটা ওনার ওই হায়ারটা একটু ভালো ছিল আর কি। পরে জাস্ট আমরা ডিসচার্জ স্লো করে আমরা আমাদের ওই লাইটার ভেসেল গুলো অন্য জাহাজে ইয়ে করছি আর কি, ওইটা পরবর্তীতে আমরা ইয়ে করে নিছি। পরে আমরা ওই 40 দিন মিনিমাম দিয়েই ওদেরকে রিডেলিভারি দেওয়া লাগছে। জাহাজ তখন স্যার আমরা যে ডিসচার্জিং স্লো করে দিয়েছি আর কি, স্লো করে দিয়ে আমরা আমাদের নিজস্ব যে লাইটার ভেসেল গুলো ছিল, আমাদের তো আরো জাহাজ থাকে, ওই জাহাজগুলোতে আমরা ডিসচার্জিং বাড়াই দিছি, আর এই গ্রেনের জাহাজটা আমরা একটু স্লো করে দিছি আর কি, আমাদের হিসাব করে যে 40 ডেজ যে দিনে হয় আর কি। মানে ইচ্ছা করলে স্যার আমরা ওদেরকে এটাও প্রপোজাল দিয়েছিলাম, মানে এরকম প্রপোজাল দিয়েছিলাম যে তোমাদেরকে আমরা 38 ডেজ এর ভিতরে আমরা রিডেলিভারি দিয়ে দেই, আর বাকি যে 2 দিন থাকবে ওই 2 দিনের জন্য আমরা 50% তোমাদেরকে হায়ার ইয়া দিব আর কি। ঠিক আছে, হ্যাঁ, ওইটাও তার রাজি হয় না, বলেন আমাদের পুরোটাই লাগবে, কারণ ওই সময় জাহাজটা ভালো রেটে ফিক্স হয়েছিল। আচ্ছা। Anyway, charterer is found his own benefit that he thought that is the best thing to do for me. I don't want it earlier. আর যদি দাও তাহলে হয়তো আমাকে 2 দিনে ভাড়া দিয়ে দিতে হবে, এই আর কি। আর তোমরা ওটাকে ইউটিলাইজ করে দিছো, ঠিক আছে, আমরা দেব না, আমরা ইউটিলাইজ করি টু ইয়োর বেনিফিট, দ্যাটস ওকে, দ্যাটস ফাইন। তারপরে এখানে নেক্সট প্যারার দেখো, শিপ ওনার্স cannot refuse to take the ship if the
charterers এখানে দেখো redeliver her earlier than they are entitled to in spite of this being a breach of contract on the charter side, যেটা তোমাদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। তোমরা রিডেলিভারি জাহাজ রিডেলিভারি নেয় নাই, কিন্তু শিপ ওনার এখানে বলতেছে রিডেলিভারি নিতে হবে, রিফিউজ করার স্কোপ নাই অ্যাজ পার দিস ওয়ান, যদিও এটা ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট বলা হচ্ছে। বাট এখানে নেক্সট বলা হচ্ছে the ship owners have an obligation to try to minimize their loss by seeking alternative employment for that vessel, but if they fail, তোমাদেরকে যে এখানে সে দুদিন সে যদি অন্য কার্গো পেত সেটা তো অন্যভাবে চিন্তা করতো, পায় নাই। Fail, if they get lower revenue compared with the previous charter, they are entitled to compensation for the from the charterers. So স্যার আমাদেরটার মধ্যে ওরা জাস্ট ওই রিক্যাপে আলাদা দিয়ে দিয়েছিল যে মিনিমাম ডিউরেশন 40 ডেজ হইতে হবে, তো ওই ক্লজটাতে আমরা আটকা পড়ে গেছিলাম আর কি। আচ্ছা, এখানে একটা ক্লজ ছিল, সেটা তোমাদের নেক্সট টাইম নিশ্চয়ই যখন তোমরা চার্টার করবে ইউ উইল টেক কেয়ার অফ দ্যাট পার্টিকুলার কন্ডিশন, তাই না? যাতে করে একটা এরকম যে একটা ফিক্স করে না দেওয়া হয়। However, it is not always clear how this compensation should be calculated or even recovered. So these are something that all of you should note. And tomra Asif Jaman already he is in this trade. Tomra jara jabe bhabishyote, these are certain things that always will come by during this kind of charter business, and you have to learn by learning lessons, or learn by studying these subjects thoroughly and deal with it as the case may be from time to time. These all different kind of situation will arise, and we have to tactfully work out what is best for your interest. আমরা দেখি আমার কটা স্লাইড আছে, আবার স্লাইড নাই। কেসটা পরে দেখবো, এটা দেখে আমি শেষ করে দেবো আজকে, ঠিক আছে? Gentime last word. Yes স্যার, এর আগে যে স্যার যে ইয়েটা আলোচনা করছিলেন স্যার, যে স্লাইডটা এটা না স্যার, মানে স্যার যে আগে যে ইয়েটা যে ফাইলটা স্যার ইয়ে করছিলেন স্যার, ওখানে স্যার যেগুলো স্কিপ করছিলেন স্যার ওগুলো স্যার ইয়েটা স্যার কোন স্লাইড? মানে একেবারে স্লাইড না স্যার, মানে আগে যে ফাইলটা স্যার ইয়ে করছিলেন স্যার, ওইটার মধ্যে কি স্যার যেগুলো স্যার স্কিপ করছেন ওগুলো কি স্যার মানে এক্সামের জন্য কি মানে ইয়ে পড়া লাগবে নাকি স্যার? সবসময় এক্সাম চিন্তা করো না স্যার, এমনি তো পড়বো, বাট মানে কোনটা তো জোর দিব আর কি সেটা। আমি তোমাদের নলেজের জন্য বলছি, পড়োগুলো কেসগুলো পড়লে তোমাদের আইডিয়াটা ভালো হবে। আর যদি কিছু না বুঝি স্যার তাহলে স্যার নেক্সট ক্লাসে আস্ক করবো আর কি স্যার। ওকে বেসিক্যালি যেগুলা আলাপ করলাম those are similar to, as I said, Hague-Visby rules আমরা অলরেডি আলাপ করেছি। I wanted to know that everyone they know what is carriage of goods act by sea also. There is something of that legal document, legal law to enforce by the ship owner or the charterer if they want to. Okay, I mean, just read this out and then we'll say goodbye today. The charterers warrant that they will not order the vessel to commence a voyage. The charterers warrant that they will not order the vessel to commence a voyage, including any preceding ballast voyage, which cannot be reasonably be expected to be completed in time to allow redelivery of the vessel within the period agreed and declared as per clause 1A. So see, this is something that the charterers has to take into account. যদি এমন সিচুয়েশনে আসে যে তারা জোর করে জাহাজের কার্গো লোড করে ফেললো, জাহাজের চার্টার পার্টি শেষ হয়ে আসছে, that is still they are loading, then they should not do that. They cannot do that because charter period শেষ হয়ে আসছে,
they got to send the vessel to Chittagong for that example, or যেটা আমি বলছিলাম. So in that case, they should not use that vessel anymore. এই ধরনের একটা এখানে বলা হচ্ছে যে চার্টার্স ওয়ারেন্ট তারা গ্যারান্টি না, তারা দিচ্ছে, অ্যাসুরেন্স দিচ্ছে that they will not order the vessel to commence a voyage, including any ballast voyage, which cannot reasonably be expected to be completed in time to allow the redelivery of the vessel within the period agreed and declared as per clause 1A. Okay. If nevertheless such an order is given, the owner shall have the option to refuse the order and require a substitute order allowing timely redelivery, or perform the order without prejudice to their rights to claim damages for breach of charter in case of late delivery. In any event, for the number of days by which the period agreed and declared as per clause 1A is exceeded, the charterer shall pay the market rate if this is higher than the rate stated in clause 8. So আসিফ, এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো তুমি, এটা কিন্তু তুমি যে বলছিলে তখন হায়ার রেট বেশি ছিল, they didn't accept this 38 days delivery, হ্যাঁ, they wanted 2 days. এখানে বলা হচ্ছে যে well, to whose advantage, এখানে বলা হচ্ছে the charter shall pay the market rate if this is higher than the rate stated below. আর যদি আমাদের স্যার গ্লোরিতে স্যার ওইটা হয়েছিল কি স্যার, জাহাজ সিজ করা ছিল $19,000, পর আমাদেরকে ওরা এডিশনাল ডেজ এর জন্য, মানে তখন মার্কেট $23,000 ছিল, $23,000 মানে এডিশনাল আরো $4,000 করে দিয়েছে। দাবি করতেছে না, হ্যাঁ সেটাই। So this is what it is. So this is also you may already have experienced this particular clause implication on the chartering business. তো ঠিক আছে, সকলে তোমরা যারা অন্যান্য যারা আছো তারাও পার্টিসিপেট করবে ইন ডিসকাশন, ইট উইল বি বেটার ফর অল অফ আস। কথা বললে, ডিসকাস করলে জিনিস আরো বেশি খোলাসা হবে, পরিষ্কার হবে, and you may apply that in your career. So এই স্লাইডে কারোর কোনো বক্তব্য আছে, কারোর কোনো অবজারভেশন আছে, কোনো ক্লারিফিকেশন আছে? মনে হয় স্যার নেই, আর থাকলেও স্যার মনে হচ্ছে পড়ে তারপর নেক্সট ক্লাস। Very clear slide, is understandable. তোমরা বাকিটা তোমরা এটা ঠিক আছে, পড়ার পর যদি কোনো কথা হয় we'll discuss in the next class, ঠিক আছে? So let us end it today. So স্লাইডটা একটু শেয়ার করে দিলাম স্যার আজকে। স্যার নাকি স্লাইডটা পাঠাবো, এই তো বলতে তো? জি স্যার। হ্যাঁ, পাঠিয়ে দেবো, এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। তো ঠিক আছে, all of you, if you haven't got any question, how many of you were present today? আজকে 13 জন ছিলেন এখন তো 10 জন আছে, ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে সব একজন। জিএম মুস্তাফিজ ছিলেন, ছাত্র কত 16 জন না? ইয়াসিন ছিলেন, রাতুল। জি স্যার 16 জন স্যার। কিভাবে ওরা আসে না কেন? এরা গত ক্লাসে আমি মনে হয় সকলকে পাইনি, এর আগে তো পেয়েছিলাম হয়তো। They have lost interest or they know জি স্যার interest. আসলে হয়তো স্যার কমিটমেন্টের জন্য জয়েন করতে পারেননি এত বছর। তো ঠিক আছে, ফয়সাল আমাকে একটু এটা পাঠিয়ে দিও, কয়জন অ্যাবসেন্ট ছিল এবং কোন আইডি নাম্বার। হ্যাঁ স্যার। জি স্যার, জি স্যার, পুরো ক্লাসের গুলোই রাখা আছে স্যার আমাদের। মেনটেন করো এটা অ্যাজ এ ক্লাস ক্যাপ্টেন। জি স্যার। কি বলেন? Anyone saying anything? Maybe sir, এমনি ইন্টারফারেন্স। ও আচ্ছা, তো ঠিক আছে। তো আজকে তার মানে আমি এখন 10 জন দেখতেছি প্রেজেন্ট, তাই তো? আউট অফ 16. সো देयर আর স্যার আরো 4 জন ছিলেন স্যার। জিএম মুস্তাফিজ ছিলেন, তারপরে ছিলেন বলে তো হবে না, ছিলেন বলে তো অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে। আব্দুর রহমান রাতুল। আমি তো বলছি এই মুহূর্তে নাই স্যার, বাট ক্লাসে ছিল। আমি এন্ডিং এ দেখতে চাই সকলে আছে, তাহলে অ্যাবসেন্ট প্রেজেন্ট হবে। পার্থ সারথী স্যার ছিল মনে হয় স্যার।
হ্যাঁ, পার্থ ছিলেন। পার্থকে আমি দেখলাম এক সময় ছিল, চলে গেছে। তো ঠিক আছে, আর দে অল ওয়ার্কিং পিপল, সব কাজ করছে নাকি করে, জি স্যার। নাকি ফ্যামিলি আছে? না স্যার, জাহাজে আছে। অলরাইট, ওকে দেন, টেক কেয়ার অল অফ ইউ। স্যার ঠিক আছে স্যার। Stay safe, থ্যাংক ইউ stay স্যার। healthy. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Walaikum assalam. আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam.